Hi everyone, welcome back to MTK Cooking Channel. Hope you guys have a good time. And today where I live here was so hot. It was like first day hot in the year. And today I will bring some yummy delicious ice cream recipe to bring to all of you guys to make at home. And I know summertime is coming. I can feel today that it was so hot where I live here. It was sunny, it was kind of hot. You don't have to wear sweater outside. It was good day to go take the kids to the park. But you know, we have this situation right now, no one can go out or have fun like we used to. So today I decided to bring us the recipe where make the ice cream, which called Thai traditional ice cream back in our home. Yeah, I know that a lot of people that you live back there, you used to eat those ice cream, you know how it tastes. So I hope you guys will enjoy this recipe, okay? So nhớ trong đây nên cho nên cho tụi các lò sai của họ về điều nó tiếc họ làm cho cụ bây giờ là uống ice cream nó lúc nào cụ cho có thế bé mua ice cream nó cá hình cho ice cream nó mà cái này nó mà nửa cá tàu là lascia nửa cá tàu mua thay coconut cho condensed milk cho mì bé hoa mì and gingerbread này vậy. Nè cá thế này hành cuốn trứng tao thì có ở nhà hàng thiết của thầu của tao cho ice cream nó cũng no của đó cái do cho thầu của trẻ nhỏ thì thái nhỏ của trường mình mình xí ấy bé nhỏ và xí ấy nó là thâu tua là cha lu lâu tua ấy nó lu chuyên đó xíอยู่ยังเขที่ยังสาเดียอยู่ไอ้จ่าที่ตาnóนะbà cuốn trứng tao hay tiệtนู้nóวันสารน้องบริจาควัวยิ่งว่าตาก็ไอ้ยังก็สาวัวที่หลังจากวัวนะbéหมูวัวจะไอศครีมน้องตาcuốn trứng tao tiệtก็ว่าtao nó con nó ta cái giờ ra sẽ cá tao bỏ nó ở chạy yon cho sao lúc năng thì thấy té luôn là cái số bé mua ice cream nó đấy. Okay, all this ingredient right here that you will need to make this recipe. Okay, half teaspoon of salt, 1 whole can of condensed milk. You can use any brand condensed milk as long as they are condensed milk. Okay, and the food colors here, you can use the liquid here or the powder, but today I'll use the powder. And 1 cup of tapioca. Tapioca, you can use any brand as long as they are tapioca. 1.5 cup sugar. Okay, and this is total 5 cup in here. It's 1,200 milliliter, but this one is 1,000 milliliter only. Okay, so you have to add more. So you can use the blue can or either the green box here. Okay, either ones, because if you can find the other one, you can get this one instead. I use this one. It tastes the same thing. If you want to use this brand, you use 3 cans of the 14 ounce to equal 1,200 to equal 5 cups. Okay, and this one is 1,000 milliliter. I have to add this one a little bit to equal 1,200 milliliters to equal 5 cup in here. Okay, so the heavy cream right here, you use the heavy whipped cream, 350 milliliter equal 1 cup, 1.5 cup. So cho nó vô trời có vô ni đó in là eat here eat half tới nó là cái 1.5 do cho sugar nó okay cho food color có nhà xía chỉ là tàu cho nó vô ít dia ít cup nó okay ít cup do mong flour có cho nó vô half teaspoon giấy vô cái ít bông nó là cái gì cái ta thấy ít bông nó họ tức là tao cho as long as như cho condensed milk nó okay chỉ ít bông nó ít here in the cup cái có gì tăng thọ ít bông nó thiên là từng bông nó nào okay tăng thọ ít bông nó thiên cái chế tôi vô ít con gì vô ở bông mềm gì thiên thiên mua nó nào okay vậy thiên muốn chúa thiên cha còn lúc nào thiên thì bụng này nó nào okay vậy lúc nào cũng thiên cho có mua là okay vậy con đi nó so I pour this one first thing I do was the coconut milk first. Put it in the To one of this non-stick pot or pan. Use non-stick one, okay?
And do not turn off the stove yet, okay? Here, the sugar, okay? I'm gonna put the sugar in there too. Adding 1 cup of tapioca. Then I'm gonna add the salt in here too, okay? So first thing was coconut, the sugar, and the tapioca starch, and the salt. And that's what you need. That one's do it first. Okay, so mix them first. Mình mua bé lâu họ nó cho là cho cái nó cho ý cho coconut cho qua coconut mong còn tống về cho sugar thiết về con chế thiết này chỉ có mỗi cho là chỗ ok nè chị mua còn nó sữa nên xong mua the rest, okay? So just leave the condensed milk and the heavy cream for later after you turn off the stove, okay? Đó còn nên dầu cả ta là rồi xong rồi nó đi nọ nữa, okay? Chỉ có mặn chưa khó chú đâu nữa, okay? Chỉ khó chú nó là nên cho medium thế nào, okay? So turn off the stove and put it on medium only, okay? You stirring like this until they kind of getting smooshy like that, okay? So có món đó có until nó còn nhằn chợ nữa, okay? Nhằn chợ ấy còn nữa mà cái ly trong đó, okay? Nhưng nếu chỉ đo cái mình đi khu hồ cá hồ thì mình chỉ dùng ô co mình chỉ dùng một thiên nữa, okay? So keep stirring like this. Do not let them set stale like this, because when they heat up, keep heat under the bottom the pot, and then they have some lumps in there. So you don't want to have like that, okay? Okay, so like this, you see that? That's almost ready, okay? So, okay, well, since you have like this, that is perfect, okay? Ni bỏ nó như chắc sát thôi nữa, chỉ tôi nó okay? Chị cứ rồi trong nó nè, you can ready anytime nữa nè, okay? Just xả qua còn nó cho powder ấy, mong còn nó ý nó xé ra cho nó nè, okay? Ni cho qua chắc còn đỡ là chết nó chị. So okay, so I'm going to turn it off the stove. Okay, this is good right now. It's good for turning off the stove, okay? So khó nói chị cụ tua đi nè, tua khó chú đi lời, okay? Chị tua là chị cụ mua đo nó, cái cụ đo nữa còn cụ muốn thì nó đo đi bé nào thì nó, okay? I stir them about 3 minutes, and then I will be adding the cream, heavy cream, and the condensed milk in there, okay? Okay, they'll cool down a little bit. Okay, mình nhìn nó cũng muốn nó đo lên bé mà đo lâu nào thì nó liền nó như mua lên đó là gì. Okay, so you see like this. I've been stirring them about 3 minutes now. Okay, so this one I will be adding condensed milk. Cho mốt cho mìm nó cho mìm mò condensed milk nó cho là đo tô chuột trâu, okay? Chỉ mốt đo thiết nó, okay? With this heavy cream, okay? Cho nó cho heavy cream thiết nó, okay? Chỉ mốt cho nó cho là chuột, okay? Tô thiết, okay? Okay, mấy bỏ nó giống lên nó liền á, cái mình nhằn lên á, ta sẽ nó là color. As long as what color you like the most, that's just you whatever like that, that's fine. Okay. Cho phút color nó chỉ có use cho tôi lọc tao nó, okay. Some people they like to put light color, so not that green, okay. Either put pink, purple, yellow, it depends on you, okay? It's up to you. Some people like to put light color, so that's all. But some they like to put like more darker colors, so I'll put, this time I'll do dark green. This kind of parchment paper, this one fit perfect, okay? Perfectly
on it with the one batch. Okay, so this is what I like to do like this. Okay, because they keep rolling so they don't stick very nice, so I have to put the cream on the other side like this. Okay, so stick it to the pan. So I'm gonna put the parchment paper, just one on the bottom here, and then wherever the size you have on it. Okay, so đủ mua ali nó xứ giờ. Okay, chị này mua nửa chia ali nó nên lúc tại khi lo đi trả chị này mua chia có hậu ali nó xứ nào. Okay, chị mua cho ít là giờ bùa hậu nó khó săn thôi nó đi theo nửa chỉ nhau. Okay, chị cũng mua ít con thì cho cream ice cream để cho nó lạnh trâu còn nó long sát tí thế nào. Okay. Một đồ bát ta chia đồ nó xứ nào. Okay, chị vô ali nó là xứ nào. That's it. So this one's good to go put in the freezer. Okay, so leave in the freezer for 7 to 8 hours. Okay, so một jolly Qhia một đồ gì số màu nữa. Okay, Qhia đồ gì số màu chị có mà lo sai thì nghĩ có khó rong go nữa. Okay, not coming off easy. The oh wow. Hey, sometimes có thâu là tự chia nó chị nên thâu nhỏ có tao muốn đi thế nó. Okay. Okay, wow, don't go no. Easy they are to peel it off. Okay, so you see this? And very yummy. This, it tastes so good, delicious. Today was so hot outside too, and this one's a very good summertime. I hope you guys will love this recipe because they taste yummy, creamy. Okay, have a coconut taste on it with the condensed milk. Okay. Okay, this one I don't put any flavor at all. Okay. Oh my god, it tastes so good. Cho ice cream mà có thích chứ không? Tao bây giờ ice cream nhá thấy thơm. Sốt thì uống. Okay. Cá chấp là cũng chắc cái này nhẹ hả? Ủa chứ nó ta lên nó thôi mà. Okay, so I hope you guys will enjoy my video. If you guys like this recipe, please don't forget to like and subscribe my channel. Okay, so don't forget to press the notifications bell too, so for the next video. And I hope to see you guys for the next video. Okay, tối nay trong share và có lò sai của đại video nó thia giờ có sai ta là thọ nhon trong chỉ tao subscribe của nó là có muốn like thiệp subscribe thiệp share của đại video nó đâu có thể phong như nó đấy ạ. Cũng chẳng tao thì họ recipe nó yêu order bé đã ăn cho bé cô ba cô chế thiệp nó này ok ấy bé mà xin chỉ đua ấy trong share ni lò sai của đại video mà nó đó. Ok.